Unas observaciones muy importantes. Las transcripciones fonéticas siempre van entre corchetes. Para facilitar la identificación de la sílaba más fuerte de cada vocablo, utilizamos la tilde como en español, understand. Cada símbolo fonético representa un solo sonido. Vale esta aclaración porque en español, por ejemplo, existen tres Ns. Una la del vocablo ana, otra la de ángulo y la tercera la de diente. En fonética cada uno de estos sonidos tiene un símbolo. El que sigue es el de la E española, por lo cual no se nos dificulta para nada. Else. Guest. Excellent. Ready. Enter. Send. Edge. Sweat. Better. Helen. Every. Clever. Welcome. Dress. Fair.